Live, my people. Are you here? Or are you here? Let's go live everywhere. My people, welcome back to You and I Talk Show. My people, let's start the show. Let's start the show on Instagram as well. All right. We're live. My people, welcome back to You and I Talk Show. Let me bring down the music. Bring down the music so we can start the show. Thank you, everybody. All right. I see you. Ooh. All right. The music is out so we can start the show. My people, welcome back to You and I Talk Show. Your favorite host, Alsares Luizuachu in the building. We are live on Facebook. We're live on Instagram, and we are live on our YouTube channel, You and I Talk Show. You have the links. Subscribe. So welcome back. Today we're recording live on Saturday, July 20th. Oh, my people, I'm so happy to be here, because if things had gone any other way this week, oh my goodness, we would not be here today. I'm just going to comment a little bit in English on what's going on in our American neighbors. As you know, I'm broadcasting live from Vancouver, Canada. So the huge news this past week has been the attempted assassination on the American president, Trump. And so I'm going to comment on that. The title, as you can see, the title of the show on YouTube today is "Killing a President Brought Genocide to Rwanda." You know, I am African Canadian, but I'm originally from Rwanda, and I'm a survivor of war, massacres, and genocide. And the war, massacres, and genocide in Rwanda started precisely because of the killing of a president. So today, as someone who survived that, I'm here wondering what would the killing of a president brought genocide to Rwanda. So what would it do in America? All right, my people. So we're going to talk about that. And then I'm also going to briefly comment and salute Gen Z in Kenya, freedom lovers, freedom fighters. I love the fact that they say they have been trying to corner them into finding a leader, because, as you know, since ancient times, African history, whenever there's freedom, there's a freedom cause, and then there's a leader, they always kill the leader, they always imprison the leader, they always try to assassinate the leader. So the Gen Z, which is currently in revolution in Kenya, they're like, we don't have a leader. So then they don't have any leader to imprison, kill, assassinate, so that they can stop the revolution. And then the government comes up and is like, oh, you can't protest because we don't know who's your leader. And then, of course, they're so smart. Kenyans, I love it. I love them so much. They're the pride of the whole continent, all freedom lovers. And then they're like, our leader is the Constitution. Why can't people just respect the laws, respect the Constitution? So our leader, my people, is the Constitution. And right here on You and I Talk Show, our leader is Ma'at, is the law, is the truth. For as long as you're speaking truth, you're welcome. And for as long as whatever it is that we're saying is truth, we are so welcome to say it. We are so free to say it. So, my people, thank you so much for being here. Be in the comment. Tell me what you think. Tell me your own opinion. Share the show wherever you are. So we're starting in English, and then I'm going to comment a little bit in French. And then, of course, we're going to end the show in
KinyaRwanda, the one and only language of all Rwandan people. If any people out here, when people who call themselves chosen people explain the reason why they're chosen people, they explain that it's because they are a people, right? And what is the definition of a people? A people is one people who have one language, first of all, which we fulfill as people from Rwanda. And then we have a territorial space, the country. And then we have one culture, one supreme being. So all those conditions are fulfilled in order for a people to consider themselves to be a nation, to be a people, to be the chosen people, to be special. So whichever people, whichever nation you are from, and then you have all those conditions fulfilled, man, you be proud of yourself, man. You've been chosen by your own creator to survive and to be here today. All right, my people. So welcome back to You and I Talk Show. We are starting in English, continuing in French, and ending in KinyaRwanda. Your favorite host, Alsaris Louis Uwacho, in the building. Yo, I see you. I see you. Okay, I see people in the comments. So now I know you're definitely getting it. You're definitely getting me. How would me honest? Welcome, my sister. I was missing your jokes. Oh, we are here to have a wonderful show. Oh, my people, I'm so happy to be here because I'm okay. So let me start with the American situation that I was gonna comment about. Huh? Look who's out here missing shots and dodging bullets. And I'm so happy we can laugh about this today because if it had gone any other way, I'm not gonna go into the whole debate, like what's going on, what happened with the secret services, like what were they thinking? Are they part of it? Are they not part of it? I'm not even gonna go into that, I'm not gonna go into who did it. We have our usual suspects. We have our usual suspects, in politics. When I was going to school for political science, they said that in order to find who is responsible, the first question you gotta ask yourself is qui bono, who is benefiting, who would benefit from somebody dying, eliminating an opponent, a candidate. And that's how we get the suspects. All right, so I'm not even going to go into the whole is it real, is it not, who did it, what was the secret services thinking. That's not even what I'm going to go into today. What I'm here is to be grateful that whatever it is that happened, that a president was not assassinated. Okay, this is what I'm here today to be grateful for and to celebrate, my people. I'm here to celebrate that there was no, that the blood shed, that the blood that was shed is this blood, and then another uh one individual, so rest in peace to that one individual and condolences to the family. But what I'm here today is to celebrate what did not happen. Okay,
to celebrate what did not happen, being someone from Rwanda who came to Canada as a refugee precisely because the country, a president was assassinated. Actually, what happened was that it was two African presidents who were riding in the same airplane and they were assassinated. Research, so many researchers, I can quote so many people who have done their research, and they have shown that the current president of Rwanda, the Kagamistan himself, was the person who assassinated the former president that he replaced, and he always gets praised by the international mafia. But and of course, you see the I think that's like Tony Blair and the Clintons. So in Rwanda, they assassinated a president. It took the whole country into chaos. It caused war, civil war, massacres, genocide, complete chaos. And this is how we're here today. This is how we became refugees. This is how we came to have a criminal dictatorship that is still in power today, that is still invading our fellow Africans, that is still plundering in Congo and participating in the destruction of Africa. When that was happening, it was the liberals, it was the Democrats who were in office in Washington, the Clintons. They supported the regime. Matter of fact, like the American army was among the very first to come to Rwanda to support the new criminal dictatorship that got installed into power by assassinating a president. So, killing a president, a popular president, caused chaos and war in Rwanda and genocide. And even in Europe during World War, it was the assassination of a leader that caused the First World War. So, who is trying? Sorry, who is trying to cause chaos in America by assassinating a popular president? This is my concern. And this is why I'm here today to celebrate that it did not happen, because the what happened in Rwanda is something that I would not wish even to the worst of my enemies, let's say. So, let alone something that would happen in America. I'm in Canada. I'm chilling right here in Vancouver. America is pretty much our only neighbor, our own and only neighbor, our own and only best friend. So we love Canada, we love America. We would not wish to see chaos, death, destruction, massacres, war, civil war, genocide in America happen to anybody, to any group, to anyone, for any reason. So people who did this, who attempted to do this, if they had succeeded, it would have been chaos. I would not be here today laughing about it, making jokes. No, the whole world would have changed. All these people who are running in Paris, Olympic Games, so much stuff happening in the world, our entire world would have been changed. And who knows how the American people would have reacted. And this is why I'm talking about it today. So that when these evil forces are trying to provoke you, I'm sending a warning to America, Canada, the whole world, whoever is listening. It's evil forces who are trying to provoke you and to bring you into your lower self so that they can turn you into an animal and get you to commit crimes against humanity, crimes against divinity. My people, this is what happened in Rwanda. Assassinate a president, cause total chaos. And then while
You're in the middle of the chaos and the emotions and the feelings and the fear. These people who plan it, because they got a plan, in the midst of chaos, then they come in and what do? They install a dictatorship, a criminal dictatorship, because if they wanted to install a legal anything, they would have gone through the legal process. The whole point of them going through assassination, a crime, is so that they can install a regime which is a criminal dictatorship, which will respect nobody's rights and laws, nothing. From there on, it's just the rule of the gun, or the rule of chaos, or the rule of whoever has the guns and the money and the manipulation. So, America, I can see that someone is trying to Rwandanize you. I don't want you to become Rwanda, man. It was not fun. It was not fun at all. Okay, so I don't want anybody else to suffer what Rwandans suffered. And if anything that's such huge chaos, such huge shock, shock people and then make them react in a certain way and then turn them into animals and then get them to commit crimes and then kill them. So, America, if anything dramatic ever happens, I would advise you to remain calm. You're protected, defend yourself, but do not go out of your way to attack anyone. Do not listen to anyone out here in mainstream media telling you how you should behave, how you should be outraged, and how you should go out there killing people. No, when this happens, if anything happens that they want you to become an animal, the challenge is to do the exact opposite and refuse to become an animal. Defend yourself, but don't go out of your way to attack anyone, or even if you may think that they may be responsible. Defend yourself, but don't go out of your way to attack anyone, because that's exactly what they want. They want people to be scared, to be afraid, and then out of that fear to attack their neighbors that they perceive as the other, as the enemy. All right, so what happened in Rwanda is not unique to Rwanda, and it could happen to anywhere, because it's the same system of manipulation and we are all humans. So it could happen to anybody anywhere. So don't think that just because you're American or whatever, Canadian, French, that it wouldn't happen to you. You have to be prepared, spiritually prepared and spiritually armed, in order for that not to happen to you, you know? So thank you so much. I think that will be the end of my English commentary. We're going to move into French. I'm going to talk about Gen Z before we move into French. Gen Z, you are my heroes. M. Jalil, what happened to your eye, my sister? You see it, eh? Man, I have this thing. Like a year or 2 years ago, I had it in this year on the top. Now I have it in the other ear. So I don't know. I think maybe the other ear felt jealous that the other ear had it the previous year, and now the other ear is having it. It's it's like a button, or maybe a cyst, because last time it happened, I had to go to the hospital and they had to take it out. So this time I'm trying to treat it myself without going to the hospital, because these hospitals, right? So I'm trying to treat it myself. I'll tell you how it's happening. I'm treating it with castor oil. I heard about castor oil. I'm trying the organic way. We shall see what happens. Um, we shall see what happens. If it continues to get bad, I may go to the hospital. I may go to see a doctor.
So that's what happened to my eye. All right, my people, I'm going to share my screen and show you before we leave the English section. I'm gonna show you my heroes, the Gen Z of Kenya. Gen Z, oh Gen Z, where you at? I'm gonna show you these amazing young people, and like I said, they are trying to find their leader so that they can assassinate their leader. But Gen Z are brilliant. They're like, our leader is the Constitution. Why are you trying to find our leader when our leader is the Constitution? So, this guy, I love this guy. I started following him when he was a comedian. He is a comedian. He's so funny. And then, because of what was happening in politics, he also became an activist, went into politics. You know, like all of us, right? Even I used to be a comedian. And I decided to become an undercover comedian, because sometimes you have to use whatever art, whatever gift that you have to to give your voice to a greater cause. And the greater cause is freedom, right? So I'm also using my voice for the greater cause of freedom. And so that's why I'm connecting so well with these young people in Kenya who are using their talent and their voice for the greater cause of freedom. So this is Eric Omondi, and he had posted, this revolution is not about anyone, it's about Kenyans. He's talking about how they have suffered for a very long time. So he had advised the president to fire or his cabinet, which he did. But then recently, when he did a new government, he brought back the some of the old people that he had fired. Like, what's up with that? So let's listen just a tiny second to Eric Omondi during this struggle. And until they have indicated, Mr. President, from the heads of parastatals to every, and some of the things you understand and some of the things you don't understand. The people of Kenya have been suppressed. Mr. President, a lot is going on in this country, and some of the things you understand and some of the things you don't understand. The people of Kenya have been suppressed since 1963, and the time has come when they must be freed. The burden, the weight of life and taxes have been on the heads of Kenyans since 1963. The people will be freed, with or without you. And so I advise you to be part of the process. There are things that God will achieve with or without you. God will use anything or any man. You must fire your entire government, from the heads of parastatals to every single government official. The MPs who voted yes must all be recalled. Mr. President, this must be done. And Mr. President, I know you're a very spiritual man, so you understand what I'm talking about. You know what I'm saying. I don't know how long it will take. The devolution was meant to devolve services to the people, but it only devolved corruption. And people are carrying the burden of paying and sustaining the lives of governors and senators and county officials. Mr. President, we must have a referendum that will reduce counties from 47 to 8. We might need to do away with certain offices like the nominated members of parliament, nominated MCAs. We will be forced to do away with the position of women rep until further notice. You said serikali ya mama mboga, serikali ya boda boda. The blood on this cloth represents the lives of those we've lost during this struggle. And until they have indicated, Mr. President, we shall have no peace. My people, Gen Z in Kenya. So, what I would say about that is that Africa, Africa is the present, the past, the future, and a lot of people want the African land.
So instead of just legally immigrating to Kenya like everybody else, they are trying to manipulate and to cause uh, destabilization, and so that they can pretty much tax Kenyans out of their own land. So then who will afford to be able to live in Kenya? It's not going to be Kenyans who can afford to live in Kenya. So they're pretty much trying to make it impossible for Kenyans to live in Kenya. But the international people who are coming in, the colonizers, the predators, they will have the money. They will have the money. They can afford the new expensive life, and they can afford those taxes. And that's how Africans and Kenyans will lose their own land, will lose their own country that their ancestors have inhabited for generations, and that their parents and their ancestors died for. Well, fortunately for Kenyans, the new generation of Kenyans is not going to allow that to happen. Kenya belongs to Kenyans, and they should be able to live in Kenya comfortably. The whole world wants to pretty much get rid of Kenyans and then import new people into Kenya. While the Kenyans, the original Kenyans, the original Africans will suffer. And then some of the solutions that they have suggested to the young people is that they should go abroad. But it's not a great solution, because while they're abroad slaving, then these predators who have money, who have the capital, they'll go into their country and buy up their land, their inheritance. All that because of corrupted politicians. So Kenyans are standing up for freedom, and they're standing up for all Africans. Or in every African country, we are oppressed. We just had like a fake elections, a cinema, a show of elections in Rwanda, because there's no elections in Rwanda. It's a criminal dictatorship which came into power when a president was assassinated, like I was telling you. So we don't want that to happen to anybody else, to anywhere else. And that's why Kenya, what is happening in Kenya is the dream, because it's just a people holding accountable their government. The constitution of Kenya says we, the people of Kenya. So the people of Kenya are the real leader of Kenya, and they have the right, it's their duty as the sovereign, as the king and the queens of Kenya, to hold their government accountable. So the idea that the government would uh, prevent them from exercising their right under the excuse that they have no leader is bogus, because the leader is the constitution. They're only following the constitution and exercising their constitutional rights. If the government was following the constitution and doing what is supposed to do legally, there would be no protest, there would be no revolution. But because a government goes rogue and does what it wants to do, not what the people wants to do, then the people have to rise up and remind the government who is the boss. My people, this is why I love the people of Kenya so much, because they standing up to remind the politicians who is the boss, my people. So let me show you another little thing before we go, because I just love this so much. This is so inspiring. Unlike Rwandans who have decided to submit, who are docile in front of oppression, Kenyans are standing up. This is why the British tried so hard to colonize and to take over Kenya, but they could not succeed, because the Kenyans, they have the spirit of Uhuru. Uhuru is freedom. And so they're fighting for freedom, and they know that they are free. My people, there's something divine about it, because the divinity, Imana, the supreme being, gives everybody freedom. And then it's human beings, it's politicians who come and want to interfere with that freedom. But freedom is our divine right. So I love the Kenyan people because they exercise their divine right to freedom. You know what I mean? So look at this young lady. It's not a recent video, but this young lady, I recently saw her in an interview, and she has been activisting, activisting
for a while, and she's also part of the Gen Z now. But this is like a while ago when she started to protest, and her message is just so amazing. And I think she's one of the people who said that the Constitution is the leader. Don't stop looking for the leader. The leader is the Constitution. They are only following Constitution and only exercising their constitutional rights. Okay, so this is one of the I'm not going. I'm not going. Just cooperate. I'm not cooperating. I'm not going. Madam. Don't touch me. Okay. I'm not going. I'm not going. I'm not going. I'm not cooperating and I'm not going. What is your right? Why are you arresting me? Why do you protest? Why? Give me a reason. I protest because you're killing us. Who is killing you? You police. You're killing us in our communities. Poor communities. Why do you want to arrest me? Yay. People's power! People's power! People's power! When we lose our fear, they lose their power! When we lose our fear, they lose their power! When we lose our fear, when we lose our fear, no more killings! No more killings. Killings! No more killings. Oh, my people, my people, my people. How could you not love such a people? How could you not love such a people? So I salute Gen Z in Kenya. Thank you so much for standing up and for showing everybody around here in Canada. Everybody is talking about it. Everybody wishes that they were Gen Z. Everybody wishes that, like, the parents. I would like to take this moment to thank the parents of this new generation. They have done an amazing job at raising a new responsible generation, responsible citizenship, which knows the law, which knows the Constitution, and which is ready to stand up for its right and hold its government accountable. Thank you so much. When we lose our fear, they lose their power, people power. The leader is the Constitution. The leader is Ma'at, the law. The leader is the truth. That's it, my people. The truth is our leader. That's it. All right, so let's move into French and KinyaRwanda, my people. Thank you so much. Alors, la famille en français, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Cinéma d'élection au Rwanda, cinéma d'élection au Kagamistan du Rwanda, qui a été élu ou réélu, un homme qui a d'abord assassiné un président. En anglais, on était en train de parler de l'assassinat raté du président américain et puis donc de Donald Trump. Moi, je suis en train de célébrer le fait que que ça ne s'est pas passé. Alors ça, c'est on est en train de célébrer et de faire des blagues là-dessus, que ça ne s'est pas passé, parce que si ça s'était passé, ça aurait été une catastrophe. On sait tous comment on est là aujourd'hui. C'est parce que justement, deux présidents africains ont été assassinés au Rwanda, et ils ont été assassinés par ce criminel sans frontières du Kagamistan, celui-là même que le président congolais a traité de Hitler. Donc, il est venu au pouvoir en assassinant deux présidents, à savoir le président du Rwanda et le président du Burundi. Et ça a fait des dégâts incroyables. Vous pouvez voir notre carte de l'Afrique. Ça a fait des dégâts incroyables dans tout le voisinage.
alors que le Rwanda, c'est un tout petit pays et des gens sont toujours en train de subir les conséquences de ça. Et aujourd'hui, celui-là même qui a assassiné un président, 2 présidents africains pour pouvoir venir au pouvoir, a fait un cinéma d'élections en train de faire comme si il y a des élections au Rwanda qu'il est élu. Mais bien sûr, il a d'abord éliminé tous les opposants, il a d'abord emprisonné tous les opposants, il a d'abord envoyé en exil tous les opposants, il a empêché tous les opposants à se présenter aux élections, il a choisi lui-même quels sont les candidats les plus nuls, les hommes les plus nuls qui peuvent se présenter à côté de lui et ne gagner rien. Et comme ça, donc, il va être le gagnant. Et puis, il est là, genre, il a gagné à 99%. Cette fois-ci, il a gagné à 99%, mais c'est incroyable. Dans les années, il s'est dépassé, il s'est surpassé lui-même. Dans les années passées, il gagnait à 98. Donc, cette fois-ci, bon, il a gagné à 99. Donc, vous voyez que par rapport à son propre record, ben, il a gagné contre lui-même. Il a battu son propre record. Voilà la vidéo que je cherche. Et voilà le Kagami. at which he won 14 gold medals. Often described as ignorant, gains Voilà comment on gagne les élections au Rwanda. Oh my goodness. Puis ça là est en train de célébrer qu'il a gagné les élections à 99%. Non mais c'est la blague du siècle quoi. Alors la famille, avant de passer en KinyaRwanda, je vais voir s'il y a des commentaires en français. Ensuite, on va passer en KinyaRwanda. All right. Merci, merci, merci d'être là. Nyamupfani Valide, merci, merci, merci. On est là. Alors, je ne vois pas beaucoup de questions en français. Bolt, put on your glasses, please. Ah, ça, c'est quand Nobre Marara est là. Nobre Marara est où? Banamboka. Ah, bon, alors là, je pense que ça, c'est le signe pour qu'on puisse passer justement en KinyaRwanda. Alors, si jamais il y a des questions plus tard, on va y revenir. Mais vraiment, je n'avais pas grand-chose à vous dire cette semaine en français, si ce n'est cette histoire des fausses élections, cinéma des élections là, du Kagamistan au Rwanda, ce qui veut dire que c'est même pas la peine qu'on en parle en fait. Il n'y a rien qui s'est passé. Ok, alors donc on passe en KinyaRwanda quoi. My people, dukomeze rero, dukomeze mu KinyaRwanda. Uyu munsi turi muri samedi detente, tumaze kuganiriza abantu mu cyongereza turi kuvuga kuri byabaye muri Amerika, ukuntu hari abantu bagerageje guhabyarimaniza Trump. Ubu twicaye hano turi kubiseka, iyo bicamo ntago twari kuba twicaye hano turi kubiseka kubera ko nari ndi kubabaza nti se uko byagenze i Rwanda kwica umuperezida bizana genocide, biramutse bibaye muri Amerika byagenda gute? Hanyuma rero mu kinyarwanda ho turaganira ku byerekeye ku matora nyine amaze kuba. Ese iby'amatora mwebwe mwabibonye mute? Ku by'amatora nabyo rero nk'uko ndi gushimira Imana uyu munsi ko abashatse kwica Trump batabigezeho, ni nako ndi gushimira Imana ko ntari muri Kagamistan. Urumva se my people, abatari muri Kagamistan mushimira Imana kuko urebye ukuntu kampanye electorale yagenze n'ukuntu abantu bari gutora, wagira ngo mbega ntago nzi niba u Rwanda ruri muri 2024 cyangwa se u Rwanda ruri mu wuhe mwaka we? Uretse buriya u Rwanda ruri mu wuhe mwaka?
kuko se ibintu nabonye mu matora, ibintu mbega sinema yose y'amatora, ukuntu abanyarwanda bitwaye, ukuntu umuyobozi ushaka amatora yanyu yabitwayeho na animation n'iki byose, ukuntu ibintu byose byagenze, ndareba nkavuga nti wow, ntaho twavuye ntaho twagiye. Ni kuriya byabaga bimeze ku gihe cya Kinaniwe. Rero nanose Kagamistan Uncle Kaga, niyo mpamvu rero tuzajya tumwita Kanani, kubera iki se akora ibintu nk'ibyo ku ngoma ya Kinani. My people, karibu rero tubiganire. My people, mukomere 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 cyane. None se biriya ni ibiki? Animasiyo ni wowe tuzagutora 100%. Biriya byose ni ibintu byo ku ngoma ya Kinaniwe. My goodness, wapfuye yarihuse koko. Ariko koko uzi ko wapfuye yihuse? Kera bajyaga bavuga ngo wapfuye yarihuse, sinsobanukirwe n'icyo bashatse kuvuga. Kumbe nuko uwapfuye yarihuse yagiye atabonye aho Kinani azuka, akazukira muri Kanani Kagamistan. Ariko vraiment Uncle Kaga yazatubwiye neza ku mugaragaro, yazeruye ku mugaragaro akabitwibwirira ko inspiration ye ari Kinani Habyarimana koko, kubera ko ibintu byose akora ni ibyo kwa Kinaniwe. Buzira burese biriya ni ibiki? Oh my goodness, animasiyo, abanyarwanda bagiye, tuzagutora 100%. What? Ibyo se ni ibiki? Hanyuma kandi yajya kuvuga muri disikuru aba arimo, ugasanga arimo aracyavuga ibintu byo kwa Habyarimana, ukavuga ariko si uyu muntu ari kwiyamamazanya kontra Habyarimana, byifashe gute? Abanyarwanda rero nabo bicaye aho ngaho barimo baramusingiza gusa, urumva se? Ariko rero ngo amatora ngo yabonye we, ariko aya matora nayo arasekeje cyane. Rero biragaragara ko muri diaspora ariho hari ibigarasha byinshi. Muri diaspora, ariko mana yanjye, ariko ngaho nimundebera izi fake numbers zabo koko. Ariko iriya sinema yose ni iyiki? Bagiye babyihorera bikagira inzira aho kujya muri iriya sinema yose, kubera ko Kagame yafashe u Rwanda ku ngufu, yishe umuperezida wari uriho. Twari turimo tuvuga mu byongereza ku byerekeye ukuntu Trump bari bashatse kumwica. Iyo bamwica byari kugenda gute muri Amerika? Hanyuma twari turimo tuvuga n'abasuspects, ni bande dukeka, urumva se, bashatse kumwica. Ubundi iyo habaye ikintu muri politiki, uko babitwigishije muri science politique, bajya baravuga ngo ujye wibaza ikibazo cya mbere ugomba kwibaza ni kwibono. Kwibono ni ninde uzabenefitinga, ninde ubifitemo inyungu, biramutse bibaye ninde ubifitemo inyungu. Ni ibyo ngibyo byakubwira ati ninde mu suspect, urumva se babyita abasuspect. Rero uyu munsi kabisa ndimo ndishimira, ni ntago byabaye. Ubundi nkishimira ni ntago mba muri Kagamistan, aho abantu bose bari oblige yo gusingiza umuperezida, kandi ari umuperezida w'umucriminel sans frontières, umuperezida waje ku butegetsi aciye muri mu maraso, mu kumena amaraso y'uwo yashakaga gusimbura. Urabona yari arimo abaterera ibiparu, ukuntu yajyaga aza mu Rwanda, yari afite bene wabo banakomeye baba no mu Kiyovu iruhande rwo kwa perezida. Ariko se uwo muperezida wariho yamusimbuye ate? Yamusimbuye biciye mu yihe nzira? Bya bindi ajya avuga ngo biciye mu yihe nzira?
yamusimbuye biciye mu nzira yo kumwica. Urumva se my people? Rero ndashimira Imana uyu munsi ko naba mu Rwanda, kuko mbona bigaragara neza ko abanyarwanda ntaho twavuye, ntaho twagiye. Abanyarwanda baracyari muri esclavage yo gusingiza umuyobozi. Ntabwo abanyarwanda bumva ko abayobozi ari abakozi bacu, ko mbega nitwe tubangaja, ni natwe tubirukana. Hanyuma kandi n'abayobozi nabo bagiyeho ku ngufu, bishe abayobozi babasimbuye. Hanyuma kandi ntago bashaka kuvaho mu mahoro, muri demokarasi. Wasanga nabo ubwabo bashaka kuvaho bishwe, batwitswe, bahindutse viande ashe, amafamiye yabo ahindutse impunzi. Ni gutyo bashaka kuvaho, kuko iyo baba bashaka kuvaho mu mahoro baba babiharanira, ntago baba barigize kamara. Kagame nta n'umurunning mate afite we, nta porogaramu politiki afite. Ibyo byose ntabyo akeneye, kuko abizi neza ko ni hahandi yagiyeho aciye mu kwica uwo yasimbuye. Hanyuma rero ubundi inkotanyi twebwe tuzijajinga dukurikije intego 8 zari zarihaye, zari zaratumye zishoza intambara. Iyo ntambara yamaze abanyarwanda miliyoni na miliyoni. Izo ngingo 8 muramutse muzisubiyemo nta n'imwe bagezeho. Inkotanyi FPR ni abacakara babamatse ibihugu, bashyizwe ku butegetsi na Amerika nyuma y'uko bari bamaze kwica umuperezida wari uriho kera basimbuye. None Kagame yigize akanani, yaramusimbuye, akora amatora, hari muri zani wowe, hari muri animation nk'izo ku gihe bwa kinani. Nta demokarasi, nta bwisanzure buri mu Rwanda. Uravuga ibitekerezo byawe, niba utavuga usingiza bakagutuka, bakaguhimbira. Nibyo ngibyo bazobereyemo gusa, nta bindi. Urumva se? Dore hano hari n'abafobaganyi muri komenti batangiye kuza konoka. Dore rero exactly. None se baba baje kutwiyerekera nyine ibibari mu mutwe, ibivumvuri bibari mu mutwe, kubera ko baramutse bafite ubundi bwenge, iyindi wisdom bayisharinga. Ariko kubera ko nta bwenge, nta yindi wisdom bagira, baraza bagatukana gusa. Donc turabavuga uko tubavuga, bakaza bakaduprovinga right, bakaza bakabitwereka ko ibyo twabavugaga ko ari byo, uko tubabona ko ariko bari. Mbega bameze neza nka wa mukobwa bajyaga babwira ngo, wa mukobwa we ngo iki n'ibiki ngo uratukana n'iki byose. Noneho yajya kubasubiza akabasubiza gutyo abatuka. Abafobaganyi rero nabo turababwira ngo bari mu mwaka wa kangahe, bageze mu mwaka wa kangahe, bari inyuma cyane, bari nko muri rezane ntazi, muri siècle passé, muri ya siècle yo gusingiza. Nibabona ko Gen Z muri Kenya bazi uburenganzira bwabo, bazi ko constitution ariyo umutegetsi wabo. Urumva se? Abandi birirwa basingiza umuntu. Dore nimurebe muri komenti, baracangayikiwe. Nuko bakaza kutwereka ukuntu ari tete vide gusa, ko mbega ibyo baza ari ugutukana gusa. Nuko rero, ariko se ibitutsi se byakora kuri ine? Ntacyo byakoraho. Bimeze nka bya bindi ngo les chiens aboient la caravane passe. Donc imbwa ziramoka, hanyuma nyine abandi tukikomereza urugendo. Rero nk'aba ngaba mujye mubareka bamokamoke gusa, nta kindi. Amarira y'abanyarwanda ati courage ma sœur, ati byubwira bicanyi binangira amatwi, ariko wababwiye kabisa. Tugomba kubabwira, ntibazavuge ngo ntitwababwiye. Rero kabisa biranshimishije cyane ko ntaba mu Rwanda uyu munsi ntari umwe muri bariya bafobaganyi,
kubera ko biragaragara ko kuba mu Rwanda ari ukubaho mu bucakara, nta muntu wemerewe gutekereza, nta muntu wemerewe kugira ikintu yitekerereza ku giti cye, nta terambere muri politike, urumva se? Rero kandi ntabwo ari ibyo ngibyo abantu bapfiriye, abanyarwanda bose bapfiye, amamiliyoni n'amamiliyoni y'abanyarwanda bapfuye, ntabwo bari barapfuye kugira ngo mwubake imihanda cyangwa amazu, bari barapfuye kugira ngo n'abantu batere imbere no muri politike. Inkotanyi zaharaniye kugira ngo u Rwanda rwavanse muri politike, urumva se? Ntago zaharaniraga ngo kuko ngo kuva kera abanyarwanda bagira isuku, ni ukuvuga ngo kuva kera i Rwanda hasaga neza, abanyarwanda bari bafite isuku, abanyarwanda ni peuple nziza bagira isuku, urumva se? Rero ibyo ngibyo si Kagamistan wabibigishije. Kagamistan yagiye mu ntambara kugira ngo igere ku butegetsi, ikorere intere ze ku giti cye, ariko ititaye kuri intere z'abanyarwanda. Ni nayo mpamvu nyuma yo kugera ku butegetsi, aho kugira ngo ashimishwe n'u Rwanda, ayobore abanyarwanda kandi abayobore neza, yarakomeje ajya mu ntambara muri Congo. Rero biriya byo gukomeza kujya mu ntambara muri Congo, ni hariya rero azatsindirwa, urumva se? Azatsindirwa muri Congo, bazamutsinda, kandi kubera ko adashaka kuvaho mu mahoro, bazamutwika nyine. Niba adashaka kuvaho mu mahoro, azavaho bamutwitse, urumva se? Rero abaza gutukana hano, nababwira iki none se? Ko nta kindi se, ntawe utanga icyo adafite, ntago niba se muri tete vide nta bindi mwavuga, ubwo nyine nta bindi mwavuga, twabigenza gute se? Urumva se? Nanga yivuza Andrea ati perezida utukana koko niwe gifobagane, mwarabibonye ari gutuka abandi bayobozi ngo pumba, ubwo nawe arimo arituka. True or false choice, ati wari warabuze. Ndahari my dear, ndahari kabisa. Iyo show itabaye kuwa gatanu iba kuwa gatandatu, ubundi tugakora rediffusion kuwa gatandatu cyangwa se ku cyumweru, urumva se? Hanyuma rero uyu mujene, uyu mufobaganyi waje kumoka, ni mwebwe mwubatse ku musenyi. Kagamistan yubatse ku musenyi kubera ko yubatse ku maraso, yubatse ku bwoba, yubatse ku muntu. Aho rero ni naho mwibeshya cyane, mwubatse ku musenyi kubera ko mwubatse ku muntu, murasingiza umuntu, ntago mugendera ku mategeko. Umuntu ni umuntu, ejo n'ejo bundi n'abandi nabo bamuhanura, bamutwika bakamuhindura viande ashe. Kubaka ku muntu rero ni ubuswa, ni ubutindi, ni ubucakara mu mutwe. Oh my goodness, muzumirwa. Nigaba Jean Claude, ntukanyitiranye na nyoko na bashiki bawe rwose, ndamaze. None se ninde wagusabye kuza kundeba? Hari obligation yo kujya kundeba? Subira iwanyu. po ibaze. Anko Kaga yarabibabwiye ati kuba umwe muri mwe biramubabaza cyane, ati muri ibifobagane. Hanyuma nabo bati ni wowe, bagafobagana nyine bakabimwereka. Niko dore umufobaganyi yaje kundeba, ndamaze. Taye yanjye se mwayikurahe, ndamaze. Baba baje gutukana, nta munsi baba bataje gutukana. Ariko se kubera iki? Tuvuga ukuri gusa, ntibashobora kukunyomoza kuri topic, kuri issues. Reka da, baba bari gutukana gusa, noneho bakatwereka ko ibyo tuvuga biba ari ukuri, kuko nta kintu bashobora kuvugaho. Urabona nk'iyi generation Z
generation Z yo muri Kenya barimo bavuga issues, bakavuga bati wowe wa mu perezida we watujyanye mu myenda, iyo myenda tuzayishyura dute? Abafobaganyi b'i Rwanda, u Rwanda ruri mu myenda kandi u Rwanda rwari rwarababariwe imyenda, ariko Kagamistan yagiye mu myenda, nta nubwo bazi aho imyenda ijya, nta nubwo bazi iki, babahoza mu misoro, barabakubita imisoro guhera ku wa mbere kugeza ku cyumweru, babakubita imisoro babakamura mu byo mukoze byose, nta burenganzira mugira. Aho kugira ngo ibyo byose mubirebe, munarebe ko n'uvuga ibyo avuga biramutse bihindutse bibaye byiza kurushaho, ni mwebwe mwa benefiting, aho kugira ngo byose mubirebe mukajya gusingiza ababagumishije mu bucakara, mu bukene no mu butinde. Rero nimukomeze musafaringe kuko nibyo mwahisemo. Urumva se hari intuza, hari abafaransa bafite ngo la boétie, urumva se, reka mbahe devoir nka mwarimu mwabaswamwe, muzajye gusoma la boétie ababwire ngo discours de la servitude volontaire. Urumva se hari igihe mbona abanyarwanda nabyo ari nkabyo bahisemo, kuko nk'abantu bari muri diaspora for example, abantu bari muri diaspora se ariko bagahitamo nanone bahunze Kagamistan, bari nko muri Canada hano, bashoboraga kubaho muri freedom kuko byibuze bageze mu gihugu gifite freedom, ariko ni hahandi bigize abacakara, bagiye gusingiza, bagiye no gutora Kagamistan we, kandi bari muri Canada muri freedom. Ibyo rero nibyo bita mu gifaransa la servitude volontaire. Donc ni ukuvuga ngo abanyarwanda bari muri servitude volontaire, donc ni abakoraborateri ba servitude yabo. Urumva se nk'ibya wa mufobaganyi wundi wajyaga tubeshya ngo ni apolitique, noneho tukamubona ari kwamamaza Kagamistan. Ubwo siyo si servitude volontaire, urahurudutse uvuye iwanyu mumeze neza ntacyo mubaye i Burayi cyangwa muri Canada, ugiye muri Kagamistan gusingiza criminal dictatorship y'abantu b'abicanyi, y'abantu b'abafobaganyi bafashe u Rwanda ku ngufu mu muvu w'amaraso, hanyuma kandi bakitereka ku ngoma, bakanga kuvaho muri demokarasi, bakajya birirwa bahindagura constitution ngo ahaha bagumeho, kandi ni hahandi ejo bundi bazapfa, ejo bundi bazabahanura, ababashyizeho nibo bazabahanura. La servitude volontaire. Donc rero sinzi abanyarwanda niba bazageraho ngo bagire icyo bigezaho mu buzima, bave muri ubwo bucakara. Urumva se bibohore, bagire ubwigenge nyabwigenge nk'izindi peuple, cyangwa se niba abanyarwanda baravukiye kuba abacakara. Urabona muri Afurika ntago abantu bose bibohorera icyarimwe, ntago abantu bose bagera kuri freedom na demokarasi icyarimwe. Urabona hari ibihugu byinshi, buri gihugu gifite traje yacyo, buri gihugu gifite destin yacyo, buri peuple ifite destin yayo. Ariko rero twebwe nk'abanyarwanda tugomba kwibaza tuti, ese ni twebwe twavukiye kuba abacakara, cyangwa se eske twebwe dukunda freedom, cyangwa se twebwe twikundira nyine kuba abacakara? Ubwo nyine twebwe tuzaba abacakara nyine, nta kundi byagenda. Ubwo rero buri wese atore, buri wese ni free, buri wese agire iyo choix ye, hanyuma nibaze niba uzaba donc dans la servitude volontaire, cyangwa se niba nyine uzaba nyine umucakara nyine, uzaba bakagukoroniza nyine, cyangwa se niba uzabaho wigenga ku giti cyawe. Muhitemo. Hano rero twebwe twahisemo kubaho turi abantu bari souverain, abantu bigenga, kandi abantu batekereza ku giti cyabo, kandi abantu babayeho mu mahoro, mu munezero, mu bukire, mu kuri gusa, hanyuma tukivugira icyo dutekereza, hanyuma nyine ababikunda bakabikunda, ababyanga bakabyanga, kila muntu n'ubuzima bwe.
urumva se nimuhitemo ubuzima mugomba kubaho hanyuma nyine mububemo, urumva se abafobaganyi rero baje hano kuvuga ubusa gusa mubareke bakomeze bivugisha ubusa, baba bashaka mbega kuyobya abantu no kurangaza abantu no gushaka kudeturuna abantu, urumva se nababwira iki ariko mubareke, urumva se noneho rero bagashaka no guhimbira abantu ubwicanyi kandi aribo bicanyi, urumva se hanyuma bagashaka no kuvuga ko abandi ari babi kandi bo ari beza. Hari nk'abaje ubushize gushaka kuzanamo ibintu by'amoko. Ikindi nkundira hariya muri Kenya murabibona neza ko ari bavuga ngo ni tribeless, urumva se bavuga issues, ntago bari muri tribal divisions zabo, ariko abafobaganyi b'i Rwanda bahora muri tribal division, bagashaka ngo guhimbira abantu ngo ubuterahamwe ubwicanyi butabayeho, kandi basingiza umwicanyi. Kagame ni umwicanyi, ni umujenosideri sans frontiere, ariko bakaza bakakuzanaho ngo ubuterahamwe utigeze unabaho, bagashaka guhindura ngo kukwita umuhutu kubera ko bagize ngo abahutu ngo ni interahamwe n'abicanyi, donc ubwo bashatse kuvuga ko abahutu ari abicanyi ari interahamwe, donc bagushyizemo bahise bakugira umwicanyi. Icyo batumva nuko bano bafobaganye, reka mbabwire bano bafobaganye kandi narabibabwiye kuva kera, icyo batumva nuko iyi tactique yabo iziroturuna contre, kubera ko se niba iri inkotanyi ziyitirira abatutsi, zihisha inyuma y'abatutsi, niba crime inkotanyi zikorwa ziziyitirirwa abatutsi, niba aba bafobaganyi baza gutukana bavuga ngo kuba inkotanyi, kandi bose bigaragaje ngo ni FPR, bose ni inkotanyi, kandi inkotanyi ni abakrimineri, ni abajenosideri, bari muri Congo bamaze kumara abantu barenze miliyoni 10, barenze miliyoni 10. Inkotanyi zimaze kurimbura abantu barenze miliyoni 10 muri Congo, ariko abanyarwanda babafobaganyi bose bakajya imbere y'amahanga yose bakaririmba, bakishimira kuba part of FPR, umuryango w'abicanyi umaze kumara abantu muri Congo, abantu barenga miliyoni 10. Urumva se ibyo byose ejo bundi bizitirirwa abatutsi, bizitirirwa inkotanyi, kandi muri ahangaha mwiyita inkotanyi, mwiyita abatutsi, mutuka abandi ngo ni interahamwe ngo ni abahutu. Reka rero mbabwire mwabafobaganye, interahamwe zishe abantu bangahe? Interahamwe zishe abantu bangahe? Interahamwe zishe abantu tuvuge miliyoni. Interahamwe byari bibi cyane, urumva se interahamwe ni mbi, ni unité de mesure y'ububi. Interahamwe zishe abantu tuvuge miliyoni, ariko se inkotanyi zimaze kwica abantu bangahe? Niba ububi tuzajya tuvuga tuti unité de mesure y'ububi, muza gutuka abantu ngo interahamwe, ubwo mukaba mushatse guhindanya abantu kubagira bicanyi, mwebwe b'inkotanyi, mwebwe mwigize ngo abatutsi. Inkotanyi zikaba zarishe abantu barenga miliyoni 10, abantu barenga miliyoni 10, ubwo bishatse kuvuga iki? Interahamwe zishe miliyoni 1, inkotanyi zishe miliyoni zirenga 10, bishatse kuvuga ko inkotanyi zikubye interahamwe, ububi bw'interahamwe inshuro 10. Niko mwabafobaganye mwe, mwabaswa mwe, ngaho nimwongere mukopfore muri inkotanyi. Kampanye irarangiye, i Rwanda rwose mwambaye amabara y'inkotanyi, amabara y'amaraso, umuryango w'amaraso, umuryango w'inkora amaraso sans frontiere, zamaze abantu i Rwanda, zirambuka umupaka zijya kumara abantu muri Congo, zimaze kwica abantu barenga miliyoni 10. Interahamwe zishe miliyoni 1 mu Rwanda, inkotanyi zimaze kwica abantu barenga miliyoni 10. Bivuze ngo inkotanyi zikubye ububi bw'interahamwe inshuro 10. Nimujya muza hano rero gutukana no guhimbira abantu,
mujye mubanza mwikebuke mwirebe mumenye ko ari mwebwe bicanyi ari mwebwe nkoramaraso ari mwebwe mwafashe u Rwanda ku ngufu mugakora crime contre l'humanité contre la divinité mwarangiza mukambuka frontière mugakuba ububi bw'interahamwe inshuro 10 uyu munsi rero mwarangiza mukamwarwa mukaza kumwarirwaho mukaza kumfobaganiraho nta n'isoni mukaza kuvuga ngo jwe kujwigira ngo interahamwe nta soni mugira mwikubye interahamwe ububi inshuro 10 my people mwababonye bari muri comment babuze icyo bavuga ngo ndi mubi ngo biki ndamaze reba ukuntu baza hano bazanye ubugoryi gusa n'ubusutwa we ngo isura itagurisha ntago ndi bashiki banyu birirwa bigurisha birirwa bicuruza ngo kuko bafite amasura meza donc noneho bakicuruza bakagurisha umubiri gusa nta kindi bagira ngewe rero mfite mu mutwe hazima mfite no mu mutima hazima n'iyi sura yaba mbi so what ntabyo ngurisha ntabyo nkeneye kugurisha ideas zanjye zirigurisha mu kinyarwanda baravuga ngo akeza karigura sinkeneye kugurisha ntabyo ngurisha akeza karigura ndi mwiza imbere ibyo ncuruza birigurisha ntabyo nkeneye kugurisha abafobaganyi reba mbega ukuntu umuntu ababwira ibintu bya issues bakaza kumbwira ingukonsa we Jean Kawonga ati abanyarwanda bafite coupe du monde mu kubeshya experience y'imyaka 30 ubeshya biguha experience ihagije ikibazo nuko abagande bagomba kumemorizinga neza ibinyoma byabo chaque fois ubajije aya magambo y'ibihimbano y'ibiharabikano y'abafobaganye ntayo nkiraho ariko bafite freedom of nonsense na freedom of speech badafite mu Rwanda imbere ya Kagamistan abicanyi nyabicanyi ntago bagenda kumubwira bahimbira kuza hano kuvuga ubusa po ati hariya ngo nta pressure twabonye akabwa kazinge muri zo ariko mana yanjye reka nsige ntuza reka nshyire link ya umuntu wese ushaka kuza muri studio aze muri studio dore my people nshyize link yo kuza muri studio hano niba muri abagabo niba mufite ibyo muvuga nimukande kuri link muze kuri show muvuga ibyo muvuga ku mugaragaro niko mwabafobaganye mwihishe mwihimbahimbye amazina mwarangiza mukaza kwandika nonsense hano gusa ibugori bwanyu mwandika rero nta muntu ubyitayeho twamaze ibyo mutuvugaho byose twamaze urumva se kubera ko muraduhimbira kuko nta kintu kizima bora buduhimbira gusa oh my goodness rero murazibona commentaire z'abafobaganyi ni akazi kabo bafite uburenganzira bwo kubivuga ariko natwe dufite uburenganzira bwo kubignoringa tubignoringe kuko barabishyura urumva se ahubwo banadushimire ko twabahesheje akazi we ubu se tutabaho baba barishwe n'inzara kuko murabibona ko bafite akazi ko kuza kuderanja muri show kugira ngo yenda baduteshe umurongo ntibishoboka Jean Kawonga ati ni ugukora liste y'abo banyabinyoma umuntu akayigira public akanayigeza muri Ministry Homeland Security kugira ngo ibipapuro byabo bibe revolt babasubize muri Kagamistan chef waba bakanyange
oya we bakwiyahura noneho we abafobaganyi uzi ukuntu nabo bishimiye kutaba mu Rwanda nibyo ndi kubabwira nishimiye ndashimira Imana ko abashatse kwica umuperezida muri Amerika bagashaka gukoza chaos baskwase my people baragahora baskwata ndashimira Imana ko baskwase urumva se nibyo nari ndi kuvuga niyo show y'uyu munsi icyo ni icya mbere icya kabiri ye baba we ariko reba ukuntu bari bamugambaniye ubu se urashaka kumbwira ko secret services zabo ntacyo babonye ariko Imana ikinga akaboko urumva se na rero n'abasuspect bandi rero nibyo navugaga nti ndashimira Imana ko baskwase ko bitabaye ni nabyo rero mvuga nti ndashimira Imana ko ntaba muri kiriya gihugu cya Kagamistan abantu bari muri Kagamistan babayeho nabi cyane rero abafobaganyi bari inaha nabo ubwabo barabizi neza bazi realite yo muri Kagamistan barabikwibwirira rega nibajya bagira amahoro iyo bagiye muri Kagamistan n'abajyayo sibo baruhuka batashye bagarutse inaha mu mahoro muri demokarasi muri freedom of speech freedom of thinking none otherwise rero ibi ngibi by'ibipapuro rest assured ko za Homeland Security n'iki byose barabacunga kuko se uba waraje hano nk'impunzi wamara kubona impapuro ukajya mu gihugu uvuga ko wari warahunze none se izo mpapuro bihinduyeho iki urumva ko rero bahita bakubona nyine ko wabeshye to utari bazabisubiramo merutse kubibona muri Amerika barimo bavuga ngo umunsi basubiyemo urabona ko inaha mu bihugu muri Oxida bafite ibibazo bya immigration kandi murabyumva ikibazo cya immigration buri gihe immigration umunsi rero basubiyemo ibibazo bya immigration byabo who knows bashobora kuvuga bati aba fake refugees noneho rero aba fake refugees uzabamenya gute aba fake refugees mujye mwibuka iyo uri impunzi bakaguha na ya passport y'impunzi birivuga ngo ushobora kujya mu bihugu byose ku isi uretse igihugu wahunze urumva se ubundi logique iyo uri impunzi ni gutyo biba bimeze uba ushobora kujya mu bihugu byose uretse igihugu wahunze rero iyo uri impunzi wamara kubona impapuro za Canada Amerika n'ihandi byose ugahita feri ya mbere ujya mu gihugu wahunze biba bishatse kuvuga iki biba bishatse ko ushobora kuba uri fake refugee umunsi rero basubiyemo ibyo byose bizaba byoroshye cyane bazareba abafobaganyi bajya muri za ambasade activite za ambasade zo gufasha guverinoma bavuga ko bahunze barangiza kandi bakajya no muri cya gihugu bavuga ko bahunze my people urumva bizaba rero byoroshye cyane ntago dukeneye kubitambikamo keretse niba mubifitiye igihe urumva se cyangwa hari nk'umuntu ubabangamiye ngewe keretse umbangamiye urumva se ushatse kumpohotera ndi muri self defense ariko ntago nafata initiative yo kujya out of my way urumva se kubera ko ni hahandi bazahura na karma yabo to utari so urabyumva nyine ko keretse nyine umuntu akubangamiye right away dufite abavoka ugomba guhita ujya kumuripotinga muri polisi ariko umuntu atakubangamiye ni gutyo nyine ni akazi ke azahura na karma ye nanga yivuza Andrea ati ndashaka ko tumenyana Louis komera cyane po ati you and I ati ndebera n'uburyo batazi no kwandika abafobaganye ko ari abacakara mu mutwe n'abatindi ku mutima bakaba n'abaswa uyu nawe ngo ni inkotanyi cyane muri abicanyi cyane muri inkoramaraso ububi bwanyu bwikubye interahamwe inshuro 10 that's what you are Jean Kaonga ati ngo aba fake refugees
bagende ntago tuzabataho igihe. Twebwe let's focus no kwiyubaka no kubaho neza no kubaho twikiriye. Urumva se? Hanyuma bazakubitana na karma yabo. Hagize uwibeshya akakubangamira. Aho ngaho ho biba birangiye. Hagize uwibeshya akakubangamira. Turi mu gihugu kigendera ku mategeko. Ariko se mu gihe atarakubangamira, ataragira icyo akubeshya, ataragira mbega line crossing. Ni ukuvuga ngo natwe hari line crossing. Urumva se? Kuko niba hari abantu agize kuba fake refugees, akagira no gushaka kujya muri activities zo kukubangamira, aho ngaho ujya kuri counter attack. Ariko se reba nka bari aba fake refugees, undi mu fake refugee nabonye ejo bundi muri campagne electorale yaba tweretse hose rega. Campagne electorale yabyerekanye byose. Reba nka The Ben. Urabona ba The Ben na ba media ba artiste bavuye mu Rwanda baje guperforming inaha muri Amerika. Urumva se? Noneho bageze muri Amerika barakwepa bagenda kwaka ubuhungiro. So ni impunzi. N'ubusanzwe si impunzi, n'ubusanzwe nta nubwo baba mu Rwanda. Ariko igihe cy'amatora kirageze, what do they do? Bari muri kampanye, bari gukompoza indirimbo zo gusingiza the criminal dictatorship, bahunze bakaza muri Amerika kuba impunzi. Mwebwe bazima muzaze my people, muzaze mwabafobaganyi. Mwibwira se ko muzajya muntuka nk'abasomyi ibitutsi byanyu? Never. Muzaze. Ati cyana 7K ati UNI talk show uzadukorera ubushakashatsi ku kiswe interahamwe zishe abatutsi miliyoni, hanyuma n'impamvu zitwa abahutu. Si byo se by'ibingibi tuba tubwira abafobaganyi? Ntago bazi umuhutu niki, ntago bazi umututsi niki, ariko bagafata ngo interahamwe ni abahutu. Noneho bagashaka kukwita interahamwe, bagashaka kukwita umuhutu, bagashaka kukwita umwicanyi. Fine. Ariko se niba ari gutyo rero bashaka gukina imikino, interahamwe officially abatutsi bishwe muri genocide contre abatutsi b'i Rwanda muri 1994. Iriya genocide harimo d'abord wakwibaza uti mu Rwanda hari population y'abantu bangahe, and then muri iyo population y'abanyarwanda babaga mu Rwanda hari harimo abatutsi bangahe? Eske d'abord abatutsi babaga mu Rwanda bari bageze kuri miliyoni? Ntago bari bageze kuri miliyoni. And then harokotse abantu bangahe? Bavuga ko harokotse 300,000. Donc hapfuye bangahe? Harokotse bangahe? Umubare w'abarokotse wakubwira abishwe. Urumva se? Ariko rero ni mu rwego rwo kwarondisa, noneho rwo let's round it up. Urumva se? Kuko aba bafobaganyi murabona izi tactique zabo n'ukuntu ari abaswa, n'ukuntu ari abacakara mu mutwe n'abatindi ku mutima, logique yabo reka tuyisenye right away bahari. Niba interahamwe ari babi, ari abahutu bishe, let's round it up, maximum abantu miliyoni, bishe abantu miliyoni. None mwebwe mwita abatutsi, mwebwe inkotanyi mumaze kwica over 10 million. Abahutu, abatutsi, abakongomani over 10 million. Bivuga ngo inkotanyi, abiyita abatutsi, abiyita inkotanyi bikubye inshuro 10 ububi bw'interahamwe. Ariko muracyatinyuka mwabafobaganyi mwe kuza kuvuga mu ruhame rw'abantu no kuvuga ngo muri inkotanyi cyane no kubyishimira no kuba proud. You don't even realize the magnitude of your stupidity and the magnitude ya crimes against humanity abantu ziriya nkotanyi zimaze gukora. So rero mujye mugera dore urabona ukuntu bagitukana gusa. Dore twebwe tuvuga turi backed up by research and source. Urumva se? Dore barireba muri miruwari bakabona ari ibicucu,
noneho bakibaza ko n'abandi ari ibicucu. Hano hari ibitabo, hari research, Holocauste au Congo, plus de 10 millions de morts. Mwikubye interahamwe inshuro 10 mu bubi. Mujye mubanza mwirebe muri miriwari, ubucucu ni mwebwe mu bufite. Dore. Dore. Abafobaganye. Hatukanye gusa. Ntibabahembera. Urabibona ko basebya na Kagamistan, basebya na Yanko Kaga, kuko baraza nta kindi bafite uretse ibitutsi gusa. My people, ibi ni ibiki? Ntaho u Rwanda rwavuye, ntaho rwagiye. Igihugu cy'abacakara babereyeho gusingiza gusa. Noneho bajya no muri bahinguka no kuri platform bagasebya u Rwanda, bagasebya Kagamistan. Mwebwe mwabafobaganye, mwe muza hano buri gihe muje gutukana. Mujye mumenya ko murimo musebya urwo Rwanda, musebya na Kagamistan mubamo, kuko muhita mwerekana ko muri tete vide. Muba muri buri gihe murabyerekana, nta arguments, tuba turi kuvuga issues mugatukana gusa. None uyu munsi n'ibitutsi byanyu mudutuka twabisenye. Mwikubye inshuro 10 ububi bw'interahamwe. Muzongere mukopfore mwabafobaganye. Muhozi David ati ngiye mbona bibaho ko umuperezida atorwa 99% cyajya gihita kimwitirirwa akiriho, ndumva nta wabiburana. Siyo mpamvu se tumwita Kagamistan, siyo mpamvu tuyita Kagamistan, kubera ko se amatora 99%. No, mais sérieusement quoi, 99%. No, mais c'est la folie totale quoi. Ngaho nawe ni mundebe 99%. Tubaseke, tugomba kubaseka. Niyo mpamvu abafobaganye tugomba guhora tubaseka. Isi yose irimo irabaseka. At the same time isi yose iri kuvuga ati viva Gen Z, the same time iri kuvuga ati abafobaganye b'u Rwanda noneho bagaciye. Isi yose irimo iramuseka. Hanyuma rero bamwarwa babura icyo bavuga muri cya kumwarwa bya hatari, bakajya imbere y'abantu bakavuga ngo ubudasa ni ubudasa, kubera ko twebwe turi abanyarwanda, turi special. Oh my goodness, ubwoba bwatugejeje ku rupfu. Ati ndabona za virusi hano zaduteye, ariko ntizizi no kwandika pe. Izi virusi zaje ngo ziyobye umurongo w'icyo wateguye kutubwira, ko zitagusha zagiye gukurikira TVR. Ndazisetsa. Tubaseke. Urabona ko bafite akazi ko kuza kuduhungabanya, ariko nibagira ako kazi, ariko ntibishoboka nyine. Ntibishoboka, bajye baza kudutestinga justement babibone neza ko tutajegajega. Urumva se? Icyo twagombaga kukiganira twakiganiriyeho, bivuga ngo Kagamistan ni criminal dictatorship, nta matora yabayeho, nta matora yatsinze, nta munyarwanda wigeze umutora, kubera ko yafashe u Rwanda ku ngufu, yishe umuperezida wari uriho, yishe Habyarimana, yica na Ryamira, yishe abaperezida babiri, ashoza genocide. Inkotanyi killing machine zimaze kumara abantu barenga 10,000,000. Urumva se? Nta matora yabayeho. Ibyo ni ibyo turi kuvuga hano. Rero ntago bari butubuze kubivuga. Nibakomeze bagende gusingiza, bagende kuririmba muri za ni wowe ki? Ni wowe Paul Kagame wafashe u Rwanda ku ngufu, uciye mu maraso, uciye mu kwisasira amaraso ya bene wanyu bose, uciye mu kwisasira amaraso y'abahutu, amaraso y'abatutsi, amaraso y'abakongomani. Ni wowe Paul Kagame wafashe u Rwanda ku ngufu, warangiza ugakomeza intambara muri Kongo. Ni wowe Paul Kagame wishyizeho biciye mu maraso. Ni wowe Paul Kagame uzavaho
baguhanuye bagutwitse baguhinduye viande ashe nk'uko wabigize uwo wasimbuye ni wowe ushaka kuzavaho gutyo kubera ko ni wowe wahindaguye constitution ugahindura amategeko y'u Rwanda ukanga kuvaho mu mahoro ni wowe rero ushaka kuvaho bagutwitse ushaka kuvaho mu muriro abafobaganyi tuzabibabwira tubibibutse ntago mushaka kubyumva murahaza mukadutuka gusa onsanfu y'ibyo bitutsi byanyu onsanfu ya za menase zanyu ukuri ni ukuri nta matora ariho Kagame ni umwicanyi Kagame yagiye ku butegetsi kubera ko yishe Habyarimana that is the fact that is the truth nta kintu mushobora kudukoraho cyahindura uko kuri tuzabibasubiriramo shaka wongo urakoze cyane ati don't be intimidated aba bafobaganyi bafite ibivumvuri mu mitwe murabibona ukuntu baza hano and then bakamwarwa uri mubi uri intambwe uri umuhutu ubwoba bwatugejeje ku bupfu ati ibi byose izi nterankota zirirwa zandika ni ibimenyetso cy'ubufobagane ngo zirashaka kudukandaho ngo durebe niba natwe dufobagana ntidukorwa basha banamutagira mu mutwe batagira mu mutwe rero nta buntu bashobora kugira nta buntu bashobora guhungabanya kubera ko twebwe twubatse mu kuri iyo wubatse mu kuri ntujegajega twubatse mu Imana Imana yacu ni Imana ikunda ukuri twubatse mu kuri izajya ihora idushyigikiye iri inyuma yacu urumva se abafobaganyi barafobaganya kubera iki kubera ko bizeye umuntu ariko si umuntu ni iki umuntu bashobora kumutumura isasu rimwe pu niyo mpamvu ari abanyabwoba niyo mpamvu bafobagana niyo mpamvu batiyizera niyo mpamvu nta self confidence bizeye umuntu kandi uwo muntu yubatse ku musenyi yubatse mu binyoma aba bampatse ibihugu bamushyizeho nibo ubwabo bazamwiyicira ariko ye Jean Kaonga ati Louise imibare y'abaganda iracuramye icya mbere ntibishoboka ko 1 million y'abitwa abatutsi baba barabishe mu mezi 3 ngo interahamwe kandi a partir du 9 avril izi mburagasani zari i Kigali 9 avril gusa oya bazatsindwa na fact erega niyo mpamvu bakunda dictatorship batanakunda freedom of speech kubera ko hatariho dictatorship hariho freedom of speech na freedom of thinking byahita bigaragara ko politike yaba ari propaganda ari ibintu bahimbye bubatse ku musenyi niyo mpamvu rero bagomba kushyiraho criminal dictatorship ntibazigere bemera na rimwe freedom of speech kubera ko abantu bamenye ukuri urumva se wasanga hari abaturage benshi mu Rwanda rega bajya bibwira ngo byagenze gute se hari abaturage yenda mu Rwanda se batazi ko Kagame yaje ku butegetsi aciye mu kwica Habyarimana hari abanyarwanda batarabimenya kurya komera cyane ati gusa ndakwemera ku byo tugezaho twarabyiyemeje iyi ni platform ya education urumva se donc nk'uko Cheikh Anta Diop wo muri Senegal yavugaga ngo armez-vous de connaissances jusqu'aux dents ensuite allez arracher votre patrimoine rero twarabanje turiyaruma donc ngo mwiyarme ubumenyi hanyuma nimumara intwaro zanyu mujye mushaka intwaro zanyu zijye ziba ari ubumenyi urumva se niyo mpamvu mvuga ngo mbakorera bombardement intellectuel mbatsindisha ubumenyi buri gihe noneho rero bo bakazana emotion bakazana n'ibitutsi gusa urumva se ariko iyo ni inspiration ya Diop avuga ngo mwebwe intwaro zanyu ziba ubumenyi
nimumara kugira intwaro z'ubumenyi ahasigaye mugende ku rugamba arrache votre patrimoine hanyuma patrimoine yanyu umurage wacu tuwushimute tuwisubize kuko umurage wacu barawibye urumva se ntago rero bazawudusubiza ku neza tugomba kuwushimuta tukawuwoza po ati Paul Kagame Paul pumbavu kumbavu ni wowe udufobagane twagiye hera turirutse ntureba se oya reka rero bitume mbasubirizamo mu kinyarwanda iyo video ya wa munyakenyakazi nari maze kubereka reba ukuntu abafobaganye nsigaye rero mfite aka bracelet nkagendana hano Vancouver ahantu henshi narimo mbwira abantu ni la reaction y'abantu iyo ufite iyi bracelet y'abanyakenya iyo uvuze uti ndi munyakenya versus uvuze uti ndi umunyarwanda abanyarwanda baraguseka cyane bati ya perezida wanyu mwatoye 99% bakaguseka byatari wavuga uri umunyakenya abanyakenya turabakunda they are so brave natwe ubwacu turifuza kuba umwe muri we dore abafobaganye ubundi iki cyumweru nari ndimo mbabwira nti abafobaganye mu gihe muri kwicwa n'inzara mwirirwa muririmba za ni wowe gusa dore umwana umuhungu wa Kagame amafaranga yanyu arimo arayarya first class 5 star mugaceceka gusa nta kintu mushobora kuvuga nta kintu mushobora gukopfora mwabafobaganye murakomeza mukamusingiza hanyuma mukaza guhimbira hano gusa nta n'isoro yo abafobaganye rero bamwaye baraza nyine bakakugerageza erega burya abantu bataka nyine bagira ngo barebe force yawe na faiblesse yawe hanyuma nyine iyo uri faible nyine abafobaganye nyine barakunesha ariko se abafobaganye iyo baje hano bagasanga turi abana b'Imana bagasanga tutajegajega bagasanga twubatse mu kuri bakora iki kindi baraza tukababombarita bakadutuka tukabasubiza noneho akaba ari bo bahunga my people uyu munsi wa my witnesses dore twirebera abana badafobagana bo muri Kenya sha dore twirebere uyu mukobwa yaranyensipiye byahatari dore I'm not going. urabona bamufashe aravuze ati singenda ngo cooperating ati sinkooperatinga ati kuki mutwica ati ntaho ngiye urabona abasirikare bamufashe ati singenda sinkooperatinga byandi nari nimo mbabwira abanyarwanda bo bari muri servitude volontaire umuntu ni umwicanyi ni inkora amaraso yafashe igihugu kubera ko yishe perezida wari uriho arangije agira nkaho u Rwanda ari akarima ke ari akarima heritage yahawe ni wabo akandagira ku bantu bose anyaga abantu bose yarangiza akabashyiraho imisoro itagira abantu bose bagaceceka bakaba bafobaganyi mwarangiza nta n'isoni akaba ari ngewe muza mutuka nzajya mbasubiza nzajya mpagarara niyo mbabwire ni bring it on maze turebe ko atari mwebwe muhunga reba nyakenya ntago bakooperatinga n'ababa oppressing abanyarwanda bo bakooperatinga bakorabora n'ababa oppressing this is the problem umunyakenya baramu arrestinze ati no ntaho njya muturekeraho dore irebere uno mwana I'm not cooperating. I'm not going. Don't touch me. I'm not going. I'm not going. I'm not cooperating and I'm not going. Why are you arresting me? Give me a reason. I protest because you're killing us. ati muradushaka wiki ati kuki muri kumfata kuki mushaka kunjyana ntaho ngiye sindi bukooperatinga ariko urumva kubera ko ari pepera y'abantu batarabafobaganyi n'abandi barimo baramufirima ari Rwanda baba bamwihoreye abamushimuse babona umwana w'umukobwa ashimutwa baba bamwihoreye ariko urabona deja bamusurroundinze barimo baramufirima no kumufirima nukumufasha n'umwana nawe yirwanyeho
bya bindi bavuga ngo Imana ifasha uwifashije, uyu mwana yarifashije, Imana iramutabara. Who is killing you? You police, you're killing us in our communities. Poor communities. Why do you want to arrest me? Ati mwashakaga kumpagarikira iki? Ati muratwica, muratuziza se ko turi abakene, murimo muratwica, mu bakene muhora mutwica. Ati kubera iki mushaka kumfata? Dore birahindutse, bihise bihinduka, muvome ihise ihinduka. Reba, kubera ko babibonye neza ko n'abandi bamudefanze, ko hari n'abantu bari kubifirima, ko n'umwana nawe yanze ubwera servitude volontaire yihagazeho, Imana iramutabaye. My people, Imana izadutabara nitwihagararaho. Tugomba kugira spirit nk'iy'uyu mwana yitwa Wanjiru Wanjira, Wanjiru, muzamurebe. Amazing. Yeah. People power! People power! People's power! People's power! When we lose our fear, they lose their power! When we lose our fear, they lose their power! Ati people power. Urumva se? Ati ngo iyo tudafite ubwoba, bariya badukandamije nibo bafobagana. Ntabwo ari twebwe tuzafobagana, kandi twebwe duhagaze mu kuri, duhagaze ku Mana, duhagaze mu mategeko. No, ni twebwe tugomba gutakaza ubwoba. Iyo dushiritse ubwoba, nabo ububasha bari badufiteho buhinduka zero. Urumva my people? Ni ukuvuga ngo badufiteho ububasha mu gihe tugifite ubwoba. Mu gihe nta bwoba dufite, mu gihe twebwe ubwoba bwacu twashiritse ubwoba, ububasha bwabo buhinduka zero. Murabibona ukuntu abafobaganyi baduteye hano muri iyi show. Abafobaganyi baraje, basanze nta bwoba, basanze tutabatinya, basanze nta kintu na kimwe badukangisha. Bigenze gute? Batakaje ububasha bwose bari kutugiraho. Ikiganiro ntibabashe kugitesha umurongo, noneho bo ubwabo nibo baduhunze. Kuko ako bari kuvuga kose turi kukuririraho, tukabakubita bombardement intellectuel, my people. Hanyuma akaba aribo baduhunga, akaba aribo batakaza iyo power bari bafite. Ni ukuvuga ngo dushiritse ubwoba, bashira, bava mu bubasha bari bafite, babutakaza. Ububasha badufiteho bushira. Dushirika ubwoba, ububasha badufiteho bushira. My people, people power. When we lose our fear, no more killings. No more No more killings. killings. Arangije ariruka kibuno amaguru. My people, no. Ndabakunda santima moko, ndabyishimiye cyane kabisa. Abanyakenya, oh my goodness, Imana ibafashe, ibaha umugisha, iba protecting, kandi ikomeza ibaha ubwenge bwo kugira ngo bahangane na dictatorship. Kuko dictatorship baramutse batayicekinze today, dictatorship yabo ya growing, igakomeza growing, igakura ikazabura uyoka ikabamira. Rero n'abanyarwanda nabo bahisemo gusingiza inkoramaraso, murimo muragaburira ikirura kizakura kikabarya. Urumva se? Rero twebwe twiyemeje kudafobagana no kubaho tubayeho mu kuri gusa, nta kindi. Ikiba kibe my people. Nuko rero turarangije, reka turangize rwose. Nta kundi, byagenze neza cyane. N'udufobaganye twaje hano turadukubita bombardement intellectuel mpaka ari two duhunze. Biranshimishije cyane. Dufobaganye twagiye. Intare ishaje ati komera turagukunda Rize wacu, turahari.
nuko ubwoba bwatugejeje ku rupfu turahunze udufobaganyi twaje hano turahunga murabyiboneye my people mwakoze cyane abari bahari mujye muba muhari namwe mubyibonere ntago abafobaganyi bazadutera ubwoba ntago bazadutesha umurongo ntago bazadutesha umutwe ntago bazaduhungabanya kubera iki turi mukuri ni twebwe turi mukuri Imana ikunda abanyakuri ntago rero ari twebwe tuzajegajega nibo bazafobagana udufobaganye nyine twaje hano gufobagana Premium vivere dein de filosofare ati ma sœur Louise votre choix fait peur au Kagamistan. Les intellectuels rwandais sont en marche arrière, pas de raisonnement constructif pour le pays, comme un pseudo-président insulte Ingabire. Ah, mais le Kagamistan a peur de la vérité et des gens intelligents et des gens qui disent la vérité et des gens qui sont capables de s'exprimer. Parce que le Kagamistan ne peut gagner que s'il y a des gens, des nuls, qui se présentent avec lui. Il n'oserait jamais laisser l'opportunité qu'une personne intelligente puisse se représenter contre lui parce qu'il va perdre les élections. C'est lui qui aura le 1%. Vous voyez comment il gagne les élections à 99%? C'est lui qui aura 1%. S'il laissait quelqu'un digne de ce titre se présenter, c'est lui qui aurait 1%. Oh. Nuko uyu mujene dende filosofare ati Kagamistan ati murayikanga bya hatari nari ndimo mubwira ukuntu Kagamistan urabona Kagamistan yiyamazanya n'ibigarasha vuga ngo abantu ni ibigarasha we ni butuyu urumva se we ni butuyu rero iyo muri mu mukino y'amakarita kugira ngo kabutuyu kagire valeri kabutuyu izindi nka zose zigomba kuba zavuyemo za bwana za seti abazungu n'iki byose andi maturufu yose agomba kuba yavuyemo kugira ngo kabutuyu kibitswe kagire valeri Kagame rero Kagamistan ango kaga wa Kagamista we yibona nka butuyu niyo mpamvu yagiye gukina muri uriya mukino akina adashobora kwemerera za seti na za bwana urumva se gukina mu mukino kubera ko kabutuyu nta valeri kagira none se yaza kuba atari butuyu ntiyari kujya yemerera n'abandi bantu bakiyamamaza the fact yuko yangira abantu bose kwiyamamaza akiyamamazanya n'ibigarasha gusa nuko yiyumva mu bubutuyu ko kabutuyu kagira valeri mu bigarasha gusa ariko se za seti na za bwana n'abandi bahari butuyu nta valeri igira urumva se Kagamistan rero akiyamamazanya na ba Mpayimana ba Filipa uriya se ninde utamutsinda Jean Kaong ati majority y'abanyarwanda bapfuye guhera muri avril 94 bishwe na FPR ibyo biri muri public ni question y'iminsi gusa iyi narrative between good and bad guys izasandara ngo erega icyaha ni gatozi abakrimineri ibyaha bibiri bibariho individually noneho n'inkotanyi ibyaha bibariho as a group as a criminal organization, as a mafia, as an army, as a political party. Genocide ibariho. Urumva se? Nta good guys, bad guys. Good guys hari individual good guys. Ara Rusesabagina n'abandi bantu bose bakoze ibintu byiza. Benshi batazwi kubera ko Hollywood itabakozeho filime. Ariko hari abantu benshi babaye imfura bakoze ibintu byiza. Otherwise abantu bari kuba barashize the fact yuko mujye mugendera mujye munahera n'inyuma muhereye ku mubare w'abantu barokotse that will tell you nyine what happened urumva se uhereye no ku mubare w'abantu barokotse noneho amastori menshi y'abantu barokotse muzajya mugenda muyumva nyuma inkotanyi se zarokoye bangaye hari abantu inkotanyi zarokoye ariko abantu benshi ntago barokowe n'inkotanyi abantu benshi barokowe n'abantu individual who are good barabafasha inkotanyi zirangije ziha credit y'ibintu byose
kandi zitwaye credit ngo zarokoye abantu kandi ahubwo zitarokoye abantu kandi ahubwo zo ari n'abicanyi kandi ahubwo zo zihindukira zigakora triage zikica bamwe zigasevinga abandi zihindukira zigatraversa muri Congo zikamara abantu nono zikica plus de 10 millions de personnes na abanyarwanda amateka y'abanyarwanda ntaho aragera ntaho biratangira no kwandikwa niyo mpamvu mpora nankuraje n'abantu ngo mwandike amateka yanyu ko ejo bundi tuzaba tutakiriho nihaba hari abantu b'abasatanike bazakomeza baduhimbire byaba byiza rero dusize tubyivugiye urumva se my people rero my people kuyavuga siko kuyamara turi hafi kurangiza Premium vivere de inde philosophare ati personne au Rwanda n'a réagi. Personne au Rwanda. Qui va réagir? Qui va réagir? Au Rwanda, là, tous des esclaves, mais qui va oser? Abanyarwanda bose ni abacakara nta reaction nta n'umwe reagisha none si yo wumva ngo abantu batoye Kagamistan 99% nobody nta muntu ufite uburenganzira bwo kureagisa personne n'a le droit de réagir au Rwanda keretse uri ready yo kujya muri prison uri ready yo guhunga uri ready yo gupfa urumva se Jean Kawonga ati uyu mukandida azi neza crime ndengakamere aregwa ntago ashobora kuva ku ntebe imuha immunity azayigundira mpaka agiye kwa Luciferi ariko nyamara yavaho yanegosiya uko azavaho na retirement ye uko azavaho ubundi kandi akanegosiya ikintu nshaka ko abanyarwanda tumvikana hakiri kare nuko Kagamistan ntabyo kuyohereza ngo muri International Criminal Court abanyarwanda bagomba ruriya rubanza kurwicira urumva se n'abanyarwanda nabo ubwabo bagomba kudesida bati eske avuyeho bizagenda gute eske abanyarwanda tuzamureka ajye muri retirement kuri Muhazi cyangwa se mu Bugesera aho yagiye gutura ariko we sinumvishe ngo anko Kaga yagiye gutura mu Bugesera ibyo ni ibiki kandi imperuka ngo niba ari Magayane niba ari umuhanuzi wa hehe ngo wari warahanuye ngo azicirwa mu Bugesera ngo kandi ngo akicirwa mu Bugesera ngo ari bene wabo bamugambaniye cyangwa se abantu bamuri proche we ngo bazamwica kandi bakamwicira mu Bugesera ibyo bintu ntago mubizi mu buhanuzira none numvishije ngo anko Kaga wa Kagamistan ngo asigaye aba mu Bugesera we ibyo bintu murabizi we hagira umubwira mu muteguze hakiri kare we ko hari ubuhanuzi by'uko azicirwa mu Bugesera none ngo yagiye gutura mu Bugesera ibyo ni ibiki wa ariko vraiment none se arabizi cyangwa ntago abizi ko hari ubuhanuzi bw'uko bene wabo bazamugambanira bakamwicira mu Bugesera rero ashatse yavaho kuko ni hahandi kuko byibuze aramutse avuyemo ho mu mahoro abanyarwanda bagira iyo gratitude yuko byibuze yavuyeho mu mahoro urabona nka kwa kundi umukrimineri yashaka kugira deal iyo akoraboratinze n'abapolisi abapolisi baramudohorera iyo yigize kagarara ntakoraboratinge abapolisi bamuha maximum punishment ni gutyo rero na Kagamistan bizamugendekera niba ashaka ko abanyarwanda bamudohorera naveho mu mahoro niba kandi adashaka kuvaho mu mahoro maximum punishment my people kuyavuga siko kuyamara mugira amahoro turi kumwe nakagaruka samedi détente politique internationale mu KinyaRwanda mu Cyongereza mu Gifaransa my people you and I talk show ni show yacu show yanyu show ya you and I my people twese ukeneye ijambo ajya mbwira okay turi kumwe rero mugire weekend nziza nibyo gusa twaganiraga kuri iki cyumweru witeka Imana yacu komeza ibamenye muri byose ndabashimira
I see you Instagram, I see you Facebook, I see you YouTube. Thank you everybody on all the platforms. My people, murakoze cyane. Imana yacu ikomeze ibamenye muri byose. Ndumiwe kubona umubare w'abantu bari gukurikira kuri platform zose no mu Kinyarwanda. We nari nzi ko abantu bari burekera gukurikira nibigera mu Kinyarwanda. Ndabona abantu bacyuzuye muri show kandi ari mu Kinyarwanda. Ndi kwibaza niba abantu bose bumva Ikinyarwanda. Hi people. Imana. Imana. Weekend.